జనరల్గా ఏదైనా వైరల్ ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ స్టేజ్, సెకండ్ స్టేజ్ అని చెప్తూ ఉంటారు. అసలు స్టేజెస్ అంటే ఏంటంటే ఎట్లాంటి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది? ఫస్ట్ స్టేజ్కి, సెకండ్ స్టేజ్కి, లాస్ట్ స్టేజ్కి ఎన్ని డేస్ గ్యాప్ ఉంటుంది అనుకోవచ్చు? That's a very good question. It's very very tough to say and very tough to explain it because coronavirus lo atla em ledu. For it's basically spread. Okay, so if you have HIV patients ki when there is a HIV local ki enter avutundi, it takes time. Okay, like even rabies also takes longer time, 10 years tarvata vastundi, but coronavirus, a majority of viruses are only for few days, and then a few days ki if we can control, nothing happens. A few days lopala if we are irresponsible, rest తీసుకోవట్లేదు, ఫ్లూయిడ్స్ కంట్రోల్ లేవు, వీఆర్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ లెస్, అండ్ అది పైన ఇఫ్ యూఆర్ కన్స్యూమింగ్ ఆల్కహాల్ ఆర్ స్మోకింగ్. సో ఇప్పుడు ఇన్ ప్రజెంట్ జనరేషన్ వీఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, యంగ్ పాపులేషన్ is smoking and consuming alcohol, so that is dangerous, especially when you have a fever. If you have a fever, your body requires rest. Whenever you're consuming such things, spicy food, then you are helping the virus to spread to the whole body. Say what is infection ekkada avutundi corona virus di main lungs, and lungs lo if you smoke, that's where it gets damaged. So whatever weak immunity you have it, you are further weak, worsening your condition. So strictly no smoking alcohol, rest important, ఎక్కువ నీళ్ళు తాగడం మంచిది, షుగర్ కంట్రోల్ చేయాలి. షుగర్ డౌన్ అవుతే మామూలుగా పేషెంట్స్కి ఇట్ విల్ బి డిక్రీజింగ్, ఫర్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి ఇట్ కెన్ డిక్రీజ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ ఇంక్రీజ్ బోత్ ద సైడ్స్. సో ఆ కండిషన్లో షుగర్ టెస్ట్ రెగ్యులర్గా చెక్ చేయాలి. అండ్ ఎనీ టైమ్ యూ హ్యావ్ కళ్ళు తిరగడం వస్తుంది, అడ్మిషన్ చేస్తే మంచిది. ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ అడ్మిటెడ్ ఎర్లియర్, విచ్ సో ఎవర్ హాస్పిటల్, ప్రైవేట్ ఓకే, గవర్నమెంట్ ఓకే, ఎక్కడైనా మీరు తొందరగా అబ్జర్వేషన్ గురించి అడ్మిషన్ ఇస్ బెస్ట్. దిస్ ఇస్ వాట్ వి అడ్వైస్. ఈ వైరస్లు, కరోనా వైరస్ ఇవన్నీ చూస్తుంటుంటే బయోలాజికల్ వార్ఫేర్ అనుకోవచ్చా? ఇట్స్ అ వెరీ డిబేటబుల్ స్టఫ్, బట్ కుడ్ బి. ఐ డోంట్ థింక్ వీ కెన్ రిఫ్యూట్ దట్ ది పాసిబిలిటీ లేదు. Now this is a very political kind of related question and నాకు ఐడియా లేదు. I think only time will tell, but there is high possibility that could be. And the lot of things are happening with all US, UK and China and Russia, so that's what lot of, even I have read the news, and it could be. And the way faster it is spreading, the main features of biological warfare is the same thing. Tondarga spread avutudi and it kills very fast. So till now, yesterday I was seeing there are 427 deaths till now around whole world or in China. Today morning one was in Hong Kong. So the way it is spreading, the way it is killing, that is more in actually in favor of biological warfare, but I am not a right person to comment about that. స్వైన్ ఫ్లూకి, కరోనాకి లక్షణాలు ఒకేలా ఉన్నప్పుడు ఇది స్వైన్ ఫ్లూ, ఇది కరోనా అని మనం ఎట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు? మరి the usual ga em avutundi, it's like same, all viruses are same. See, corona and swine flu, Wuhan stage lo or area lo first case detect ayindi kabatti we usually, the history is always good. Whenever you are holding back the history, anybody who's traveled to China or who's coming from China or Singapore or Thailand, then there is a high possibility. So if you have to tell openly. Today I have one patient admitted with me, and that patient is a very poor farmer, and I know obviously I've asked the history also, he's not gone out, so his chances of having coronavirus is very very negligible. So if anybody who has come from an endemic area, then only the chances of coronavirus is high. Otherwise we don't go around detecting anybody fever, daggu, ayasam to vaste we send the sample for coronavirus. No. Okay. So the only thing is we again, the treatment of everything is same. See, for a lot of overall we don't have a definite treatment for coronavirus, but there is a new drug, few people have told nelfinavir has come to the action, like, but there is no definite, one or two cases have come but still haven't been accepted by our fraternity. But and swine flu ki we have their tablet called as Fluvir or Tamiflu. So right now each stage low, I will say this is like a normal virus. There is no need to panic. If you have a fever, if you are coming from Wuhan or China, and if you think there is a possibility of coronavirus infection,
నథింగ్ టు వరీ, గో టు యువర్ డాక్టర్. మామూలుగా ఇది అబద్ధం చెప్పకూడదు, మీరు చెప్పాలి సార్ నాకు కొద్దిగా డౌట్ ఉంది. దే విల్ క్వారంటైన్ యూ. క్వారంటైన్ అంటే ఒక సెపరేట్ రూమ్లో అబ్జర్వేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, సో దట్ యూ డోంట్ స్ప్రెడ్ ఇట్. అది కూడా మంచిది, బికాజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ఇన్ఫెక్షన్ దెన్ మీ ఇంటి వాళ్ళకి ఇస్తే బాగలేదు. సో క్వారంటైన్ పీరియడ్ 1 week 10 days పడుతుంది, అంత లోపల యూ విల్ బికమ్ బెటర్. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. అంటే బ్యాక్టీరియా అనేది ఎవరైనా తుమ్మినప్పుడు దగ్గినప్పుడు సో గాలి నుండి వస్తుంది అంటారు. అదే బ్యాక్టీరియా గాలిలో ఎక్కువసేపు ఉండదు అని చెప్తూ ఉంటారు. అసలు ఎన్ని అవర్స్ సస్టైన్ అవుతూ ఉంటుంది? రఫ్లీ అరౌండ్ 10 to 12 hours. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ కాఫ్ రైట్ నో, ఈ టేబుల్లో ఇట్ కెన్ స్టే and it can stay for 10 to 12 hours. So how do we prevent? That's one question. Number 1, be Indian, stick to namaste, no more of handshakes. Yes, మీ ఛానల్ ద్వారా మళ్ళీ చెప్తున్నాను, remain Indian. Namaste is best rather than handshake, because ఇప్పుడున్న దగ్గు చేస్తే it comes to the hands, and hands when I'm putting it here, or cell phone తో ఈజీగా you can spread. If you're sharing cell phone, then you can give it to the other person. ఇప్పుడు మా చైల్డ్హుడ్లో whenever దగ్గు టైంకి మా మదర్ యూస్ టు టెల్ మీ కవర్ యువర్ ఫేస్ లైక్ దిస్, కాఫ్. అది తప్పు. యాజ్ పర్ WHO ఇప్పుడు స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చాక ఆర్ కరోనా కూడా వచ్చాక దట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, అట్లా కవర్ చేయకూడదు. స్లీవ్లో దగ్గు చేయాలి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ కాఫ్ అట్లా ఫుల్ కవర్ చేస్తేనే మంచిది. If you cover your face completely with the sleeve of the hand, then it will not go to anywhere else. Itla daggu cheste, it will be on your hands, and when hand shakta is spread out. So regular washing, hand washing is very important. My channel madhyam to I want to tell every viewer, you have to have the hand soaps available, and regular hand washing with the Dettol, with Savlon, with any kind of soap is important. And for everybody else to carry small hand sanitizers, and whenever there is infection possibility, you must just put 1 or 2 drops, and they're reasonably very, very cost effective. The time coronavirus spreads to the whole body. Next step is ARDS or sepsis or MODS. This ARDS, sepsis, MODS is where more advanced stage. ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత 1 lakh 2 lakh ఖర్చు కూడా ఎక్కువ అవుతుంది, ఛాన్సెస్ కూడా బాగా తగ్గుతుంది, అండ్ సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్ దే కిల్ ద మ్యాక్సిమం. దట్స్ వై, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డయాబెటీస్, షుగర్ గట్టిగా కంట్రోల్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ HIV, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్టీరాయిడ్ యూజర్, కీమోథెరపీ నడుస్తుంది, యూ మస్ట్ ఒకరోజు ఫీవర్ ఉంటే ఈరోజు ఫీవర్, నెక్స్ట్ డే డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళి ఒకసారి మాట్లాడండి. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కొన్ని వ్యాక్సినేషన్స్ ఉన్నాయి విచ్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఇన్ అడ్వాన్స్. స్వైన్ ఫ్లూ వ్యాక్సినేషన్, రిమెంబర్ వన్ థింగ్, ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇస్తున్నాను. In Kashmir, the biggest problem is not only there is interference from Pakistan, there is some support from China also. We understand that. Like the same thing, coronavirus weakens your immunity. Adik paina secondary infections is something which kills. So if you can proactively you can take some vaccines. Under swine flu vaccination తీసుకోవాలి, plus pneumococcal vaccine, plus DTaP or Boostrix vaccine. So we all should take these vaccines, and they are very, very common, and everybody in US or UK takes it. India lo ledu. ఇప్పుడు whenever I suggest anybody మరి the vaccine నాకు ఏం లేదు కదా, I told you the word kada. So kada word is what is killing our patients maximum, and we have a tough time because secondary infections ki it's a dangerous stage. జనరల్గా ఈ వ్యాక్సినేషన్స్ అన్ని చిన్నగా ఉన్నట్టే 6 months నుంచి స్టార్ట్ అవుతే మనకి 2-3 years పిల్లలకి కంప్లీట్ చేసేస్తుంటారు. బట్ మరి ఈ వ్యాక్సినేషన్స్ అనేవి పెద్దవాళ్ళు ఏ ఏజ్లో నుండి తీసుకోవచ్చు? Say adult vaccination is separate branch. I am the only MD physician in whole Andhra Telangana who is practicing this, and it is chala important. So ladies ki HPV vaccination, again virus which causes cancer, that vaccine should be given to all the ladies between 9 to 45 years of age, and it should be given to even boys also to prevent anal or oropharyngeal carcinomas. So that is one vaccine. Adik paina there is this hepatitis A, hepatitis B, DTaP, pneumococcal. These all vaccines are there which are adult immunization. Adult ante me parents ki, ma parents ki, everybody requires those vaccination. It should be taken. And ఈ స్వైన్ ఫ్లూ, కరోనా వీటన్నిటికీ కంప్లీట్ క్యూర్ లేదు, నివారణ ఒక్కటే మార్గం అంటున్నారు. సో దానికి సంబంధించి ఏం చెప్పండి? Say the first కరోనా వైరస్ సంబంధించి మన దగ్గర వ్యాక్సినేషన్ లేదు, ట్రీట్మెంట్ కూడా లేదు.
ఓకే, ప్రాబబ్లీ నెల్ఫినవీర్ విల్ వర్క్, బట్ అది కూడా ఇట్స్ ఇన్ ద ప్రాసెస్, ఇన్ ద పైప్లైన్, మాకు క్లారిటీ లేవు. రైట్ నౌ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఆన్సర్. ఇప్పుడు మీ ఛానల్ ద్వారా ఒక యాక్రోనిమ్ ఇస్తున్నాను మా వ్యూవర్స్ కోసం, ప్లీజ్ రైట్ ఇట్ డౌన్, ఫీల్ ఫ్రీ. Corona spelling is CORONA. C ante cough and coryza. Coryza is a word which means running nose or jalabu. So if cough, coryza, fever, ISM unte, these are the symptoms of coronavirus infection. You have to, it should be complementary to the history. Sir, you have come from China, then only these symptoms give you idea that there is a corona vaccination infection. O is other organ involvement. అదర్ ఆర్గన్ అంటే యూరిన్ మూత్రపిండాల్లో ఎఫెక్ట్ అయిపోయాక యూరిన్ అవుట్పుట్ తగ్గుతుంది. హార్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్తో గుండెల దడ. ఓకే, బ్రెయిన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్తో యూ కెన్ బి అన్కాన్షియస్ ఆర్ కొద్దిగా స్పృహ తగ్గుతుంది. సో దిస్ ఆర్ ద అదర్ ఆర్గన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఆర్ అంటే రెస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దేర్ ఈస్ అ టైమ్ దట్ ద టైమ్ సంబడి సేస్ మీకు ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది, యూ మస్ట్ టేక్ రెస్ట్. దర్ ఇస్ నథింగ్ ఎల్స్ విచ్ వీ కెన్ డూ. ఫైనలీ ఓ ఈజ్ ఫర్ ఓరల్ ఫ్లూయిడ్స్. ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్లో షుగర్ డౌన్ అవుతుంది, బీపీ డౌన్ అవుతుంది, బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ తగ్గుతుంది. సో ఓఆర్ఎస్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీ హ్యావ్ టు కీప్ హైడ్రేటింగ్ అవర్ సెల్స్. ఎన్ ఈజ్ నో నీడ్ టు ప్యానిక్. పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు, ఇట్స్ ఎ వెరీ మైల్డ్ ఇన్ఫెక్షన్. ఇప్పుడు ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ హోల్ ఎవ్రీబడి మీడియా కొద్దిగా ఎక్కువ ప్రొజెక్ట్ అయింది, దట్స్ వై యూ హ్యావ్ దిస్ ప్యానిక్ క్రియేట్ అయింది. అది అవసరం లేదు. సో నో నీడ్ టు ప్యానిక్. నో స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్, నో ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ జిమ్, అండ్ ఫైనలీ నో స్పైసీ ఫుడ్. ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ దీస్ నోస్, దట్ విల్ బి వెరీ గుడ్. ఫైనలీ ఏ ఇస్ ఫర్ అప్రోప్రియేట్ యాంటీబయాటిక్స్ యాజ్ డిసైడెడ్ బై యువర్ డాక్టర్. మీ డాక్టర్ సలహా ప్రకారం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. 5 to 10 minutes of Google knowledge is not as good as 20 to 30 years experience of a doctor. So I advise you, డాక్టర్లో నమ్మకం చాలా ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఆ నమ్మకం ప్రకారంతోనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి. సో ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ హర్డ్ దిస్ యాక్రోనిమ్ కదా. C is cough and coryza, O is for other organ involvement, R is rest, O is oral fluids, N is no need to panic, no smoking, no alcohol, no running, no gym, no exercise, A is appropriate antibiotic, మీ డాక్టర్ సలహా ప్రకారంతోనే. This is important if we all can remember.